Welcome to my channel Learn to Easy Way. আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু পার্শিয়াল ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনের একটি গুরুত্বপূর্ণ টপিকস হিট ইকুয়েশন। চলুন তাহলে শুরু করা যাক। হিট ইকুয়েশন. Consider a homogeneous bar of uniform cross section alpha. Suppose that the slides are covered with a material impervious of heat, so that streamlines of heat flow are all parallel and perpendicular to area. অর্থাৎ স্লাইডগুলো কভার আচ্ছাদিত থাকবে with material impervious to heat, তাপ নিরোধক পদার্থ দ্বারা, যাতে streamlines of heat flow are parallel and perpendicular to area. স্ট্রিমলাইনের সমান্তরালে এবং ক্ষেত্রফলের লম্ব বরাবর তাপ থাকে. Take one of the bar as the origin and the direction of flow as the positive x-axis. এবং বারের এক প্রান্ত মূল বিন্দুতে রাখি এবং তাপ এর ডিরেকশন বা দিক হবে পজিটিভ x অক্ষের দিকে. Let rho be the density and h be the specific heat and k be the thermal conductivity. Then let u of x be the temperature at a distance x from O. And del u be the temperature change in the slab. Slab a temperature change jodi hoy del u and thickness of del x. A thickness of del x a temperature change del u. Then quantity of heat slab S rho alpha del u del x, যেখানে S specific heat, rho density, alpha হচ্ছে এই cross section area ক্ষেত্রফল, and del u হচ্ছে change in temperature, and del x is the thickness. So আমরা কি জানি যে quantity of heat is equal to ms del theta. m equal to লিখতে পারি rho v del theta. So rho হচ্ছে density, v volume, s specific heat, del theta হচ্ছে change in temperature. So এখানে change in temperature del u, del x হচ্ছে কি, আমরা এরিয়া সমান ভলিউম সমান কি লিখতে পারি, এরিয়া গুণ ক্ষেত্রফল, ক্ষেত্রফল গুণ দৈর্ঘ্য প্রস্থ উচ্চতা, যে কোনো একটা উচ্চতা. So এখানে thickness হচ্ছে del x and alpha is the ক্ষেত্রফল, area of the uniform cross section area, and rho is the density, s is a specific heat. So hence the rate of increase of heat in the slab. তো কতটুকু আমাদের রেট ইনক্রিজ হচ্ছে টেম্পারেচার সেই দেখাতে হবে, অর্থাৎ s rho alpha del x del u by del t, অর্থাৎ সময়ের সাথে আমাদের টেম্পারেচার কতটুকু পরিবর্তন হচ্ছে সেটা হচ্ছে আর হচ্ছে কতটুকু ইন হচ্ছে আর r2 হচ্ছে কতটুকু আউট হচ্ছে the heat, অর্থাৎ r1 এবং r2 are respectively the rate of inflow and outflow of heat. তো কতটুকু ইন করতেছে এবং কতটুকু আউট করতেছে টেম্পারেচার সেটা r1 এবং r2. Now r1 is equal to minus k alpha del u by del t x x সময়ে, এবং r2 equal to minus k alpha del u by del t x plus del x plus del x সময়ে, মানে এইটুক সময়ে আমাদের কতটুকু r2 এর মান কতটুকু আমাদের আউটফ্লো, মানে কতটুকু বাইরে যাচ্ছে তাপমাত্রা, এটা কতটুকু ইন করতেছে তাপমাত্রা. সো দ্য ভ্যালু r1 এবং r2 এই সমীকরণে বসাই, আমরা এই সমীকরণে r1 এবং r2 এর মান বসাই দিই, তাহলে আমরা কি পাই, এখানে নেগেটিভ সাইন অ্যাপিয়ারিং অ্যাজ রিজাল্ট অফ ডিক্রিজ অফ টেম্পারেচার আর টি ইনক্রিজ. অর্থাৎ আমরা কি জানি, তাপ হচ্ছে উচ্চ তাপমাত্রার স্থান থেকে নিম্ন তাপমাত্রা, অর্থাৎ উচ্চ তাপমাত্রার স্থান থেকে নিম্ন তাপমাত্রার স্থানে সঞ্চালিত হয়, সেহেতু কি থাকবে, সময় বাড়ার সাথে সাথে টেম্পারেচার কি থাকবে, ডিক্রিজ হবে. টাইম ইনক্রিজ হলে কি হবে, টেম্পারেচার ডিক্রিজ হবে, এটাই. সো সেজন্য আমরা কি দিছি, নেগেটিভ সাইন, সেজন্য আমরা এখানে কি দিছি, নেগেটিভ সাইন ব্যবহার করছি. সো আর এবং r2 এর মান আমরা এই সমীকরণে বসাই দিই, তাহলে আমরা কি পাই,
S rho alpha del x del u by del t is equal to minus k alpha del u by del tx plus minus plus minus এ minus এখানে minus হবে minus k alpha del u by del tx plus del x এখানে এটা হবে না এখানে minus হবে সো আমরা লিখতে পারি del u by del t এখানে কি ছিল আমাদের s rho del x আমরা ডান সাইডে নিয়ে আসলাম সো k by s rho এবং k alpha del u by del tx plus del x k alpha del u by del tx by del x লেখা যায় writing a k by s rho is equal to c square and that is called diffusivity of the substance and taking del x tends to 0 so এই সমীকরণে যদি আমরা লিমিট বসাই del x tends to 0 then we get del u by del t is equal to c square del square u by del x so that is called one-dimensional of heat equation. So now we discuss heat equation. One-dimensional heat equation del u by del t is equal to c square del square u by del x square. To solve we use the method of separation of variable. Let us assume that u of xt is equal to x of x t of t. Now partial differentiation of the equation 2 so del u by del t del x t prime and del square u by del x square x double prime t কারণ del u by del x is equal to হচ্ছে একবার যদি আমরা x এর সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েশন করি u কে তাহলে আমরা কি পাবো x prime t again আবার ডিফারেন্সিয়েশন করি so del square u by del x square equal to x double prime t. Now putting this value in equation on so you can get so del u by del t যদি পুট করি তাহলে এই সমীকরণে যদি আমরা মানটা বসাই তাহলে কি আসে xt prime is equal to c square x double prime t. So আমরা এটারে সিম্পলিফাই করে এভাবে লিখতে পারি so t prime c square t x double prime by x is equal to k. So we can write t prime divided by c square by t is equal to k so t square is equal to k c square t so t prime is equal to k derivative so we can get del t by del t del capital T by del small letter t is equal to kc square capital letter T. Again we can write x prime is equal to x is equal to k so simplify করে আমরা লিখতে পারি x double prime minus kx is equal to 0 so x double prime is equal to কি double derivative of the d square x by dx square minus kx equal to 0 না আমরা বসাবো এখন when যখন k is equal to 0 একবার আমরা কি বসাবো এই k এর মান একবার 0 বসাবো একবার 0 একবার পজিটিভ একবার নেগেটিভ মান বসাবো তারপর দেখব আমরা কি ভ্যালু আসে আমরা কি ইকুয়েশন পাই সেটা দেখব আমরা প্রথমে when k is equal to 0 then from the equation 3 and 4 এটা 4 of equation 4 নম্বর ইকুয়েশন so যদি k is equal to 0 বসাই তাহলে del k is equal to 0 so এই পার্টটা equal to 0 so del d square x by dx square is equal to 0 dx by dx is equal to c1 so first integration এখানে যদি আমরা একবার ইন্টিগ্রেট যদি করি ফার্স্ট ইন্টিগ্রেট প্রথম ইন্টিগ্রেশন করলে আমরা কি পাবো del x by del x is equal to c1 again integration then we get x equal to c1x plus c2 again k is equal to 0 in equation 5 na equation 4 so we can get
del t by del t is equal to 0. So t is equal to C3. Now from the equation 2, then we get, and from the equation 2 u equal to xt. এখন x এবং t এর মান এখানে মানটা যদি আমরা বসাই, আমরা এই পাশে x এবং t এর মানটা পাইছি, x এবং t এর মানটা এই পাশে বসালে আমরা ভ্যালু পাবো। x এবং t এর মান x ছিল c1x plus c2 আর t is equal to c3, সো মানটা বসাই দিলাম। সো যদি আমরা গুণ করে দিই এখন c1 c3x plus c2 c3, so c1 c3 is equal to a এবং c2 c3 is equal to b, then we can get ax plus b, where a is equal to c1 c3 and b is equal to c2 c3. Again when k is positive, এখন আমরা যদি k ভ্যালু যদি পজিটিভ নিই, ধরলাম k is equal to p square, then we can get from the equation and 3 and 4, then we get, so del square x by dx square minus p square x is equal to 0. So that is the linear differential equation. So আমরা কি পাবো, এরকম ইকুয়েশন যদি আমাদের সলভ করতে হয় তাহলে আমাদের কি করতে হবে, এর অক্সিলারি ইকুয়েশন বের করতে হবে, করে আমাদের সলিউশন বের করতে হবে। এবং এই ডান সাইড যদি আমাদের কি থাকতো, যদি কনস্ট্যান্ট থাকতো, তাহলে আমাদের পার্টিকুলার ইন্টিগ্রেশনও বের করা লাগতো, বের করে আমাদের সলিউশন বের করা লাগতো। যেহেতু আমাদের এপাশে 0 আছে, ডান সাইডে কোনো কনস্ট্যান্ট টার্ম নেই, সেহেতু আমাদের পার্টিকুলার ইন্টিগ্রাল বের করা লাগবে না, আমাদের অক্সিলারি ইকুয়েশন বের করে সলিউশন বের করতে পারবো। সো অক্সিলারি ইকুয়েশন m square minus p square is equal to 0, so m is equal to plus minus p, so the required solution is x equal to c1 e to the power px plus c2 e to the power minus px. Again del t by del t is equal to p square c square by t, so এই টিটা সাইডে নিয়ে আসি, del t by t is equal to p square by c square del t, মাত্র এটা আমরা কি ডান সাইডে নিয়ে গেছি এবং এই টিটা আমরা বাম সাইডে নিয়ে আসছি। Now integrating both sides, then we get log t is equal to p square c square t plus log c3, then simplify করে আমরা লিখতে পারি t square c3 e to the power p square c square t. So this value putting in the equation 2, then we get u is equal to xt, so x equal to c1 e to the power px plus c2 e to the power minus px, এবং t is equal to আমরা পেয়েছিলাম c3 e to the power p square c square t. So আমরা যদি গুণ করে দিই এটা c1 c3 e to the power px, c2 c3 to the power minus px, so এত যেখানে c1 c3 is equal to a এবং c2 c3 is equal to b, so we can get, লিখতে পারি আমরা a e to the power px plus b e to the power minus px into e to the power p square c square t. Again we put the value of k is the value, আমরা কি করব এখন, আমরা নেগেটিভ k এর ভ্যালু আমরা কি করব এখন নেগেটিভ বসাবো, তাহলে আমরা কি সলিউশন পাই, তাহলে k is equal to, তাহলে minus, let k is equal to minus p square, then from the equation 3 and 4, then we can get del square x by del x square plus p square x is equal to 0, so the auxiliary equation m square plus p square is equal to 0, so m equal to plus minus pi, so the required solution x equal to c1 cos px plus c2 sin px. So again the equation 4 থেকে আমরা লিখতে পারি del t by del t is equal to minus p square c square t, এই থিটা এই সাইডে নিয়ে আসলাম, তারপর আমরা কি ইন্টিগ্রেট করব, তাহলে ইন্টিগ্রেট করলে log t minus p square c square t plus log c3, so আরো তারপর t equal to c3 e to the power minus p square c square t. So this value in equation লিখতে পারি, putting these values in equation 2, then we get u is equal to xt, দ্বিতীয়
সেকেন্ড ইকুয়েশন ছিল আমাদের ইকুয়েশন x এবং t এর মান যদি পুট করি c1 cos px প্লাস c2 sin px c3 e to the power minus p square c square t। সো c3 যদি আমরা গুণ করে দিই উভয়ের ভিতর তাহলে c1 c3 cos px প্লাস c2 c3 sin px e to the power minus p square c square t। So c1 c3 is equal to a, so a cos px, and c2 c3 is equal to b, so b sin px e to the power minus p square c square t। Three possible equation by method of separation variable। আমরা তিনটে possible equation পাইছি, একবার 0 ধরে, একবার k এর ভ্যালু 0, একবার পজিটিভ ধরে আর একবার হচ্ছে নেগেটিভ ধরে। আমরা কয়টা তিনটে পসিবল ভ্যালু পাইছি ইকুয়েশন ফার্স্টে। এখন প্রথম ইকুয়েশনে e of x is equal to x plus b, এখানে কোনো t এর সাথে কোনো সম্পর্ক যুক্ত নেই, অর্থাৎ টাইমের সাথে কোনো সম্পর্ক যুক্ত নেই। আমরা জানি যে হিট ইকুয়েশনের ক্ষেত্রে টাইমের সাথে সম্পর্ক রয়েছে, যেখানে এখানে u of x এর সাথে কি থাকবে, t এর একটা সম্পর্ক থাকা লাগবে। এখানে কোনো x এর সাথে t এর সম্পর্ক নেই। এবং আমরা জানি যে যত টাইম বাড়বে অর্থাৎ যত টাইম ইনক্রিজ হবে টেম্পারেচার তত কি ডিক্রিজ হবে। সো দ্যাট ইজ wrong. Again e of x is equal to a e to the power px plus b e to the power minus px e to the power px square c square t। এখানে টাইম ইনক্রিজ হওয়ার সাথে সাথে টেম্পারেচার ইনক্রিজ হচ্ছে, সো ইট ইজ নট সুইটেবল সলিউশন। e of x equal to a to the power a cos px plus b sin px e to the power minus p square c square t, that is exact but most suitable solution of the heat equation। কেন এখানে টাইম ইনক্রিজ হওয়ার সাথে সাথে টেম্পারেচার কি ডিক্রিজ হবে। Three possible solution, we choose the solution which is consistent with the physical nature of the problem and the given boundary value condition, since e of x represent the temperature at any time t at a distance x from one end of the rod। অর্থাৎ e of x রিপ্রেজেন্ট করে টেম্পারেচার যে কোনো টাইমে at a distance x দূরত্বে from end of the rod, অর্থাৎ রডের এক প্রান্ত হতে the temperature cannot be increasing, অর্থাৎ t is increasing। যখন টেম্পারেচার ইনক্রিজ ঘটবে তখন টেম্পারেচার ইনক্রিজ হবে না। So as t increases u must be decreases, hence the most suitable solution for unsteady state condition is e of xt a cos px plus b sin px into e to the power minus p square c square t। So আমাদের 3 নম্বর সলিউশনটা হচ্ছে আমাদের এক্সাক্ট বা মোস্ট যে সুইটেবল সলিউশন ইকুয়েশন এইটা হবে, কারণ এটা আমাদের কি করতেছে e of x আমাদের u এর মানটা কি ডিক্রিজ হচ্ছে, টেম্পারেচার ডিক্রিজ হচ্ছে, টাইম যত বাড়ছে u তত কি ডিক্রিজ হচ্ছে। আমরা একটা প্রবলেম দেখি এখন। সলভ দ্য হিট ইকুয়েশন del u by del t is equal to 4 del e square u by del x square। So given that del u by del t 4 del square u by del x square, so আমরা এটা দেখে বুঝে ফেলবো যে এটা আমাদের কি ইকুয়েশন, হিট ইকুয়েশন। কারণ আমাদের হিট ইকুয়েশন কি ছিল, del square del u by del t equal to alpha square বা c square, এখানে আলফাও থাকতে পারে সিও থাকতে পারে, c square del square u by del x square। এরকম ফরম্যাট থাকলে আমরা কি বলতে পারবো যে এটা আমাদের হিট ইকুয়েশন। এখানে so del u by del t is equal to 4 del square u by del x square is the heat equation। যদি কম্পেয়ার করি আমরা হিট ইকুয়েশনে তাহলে আমরা লিখতে পারি c is equal to কত 2, c is equal to 2 লিখতে পারি আমরা সাধারণত c is equal to 2। আর here u is the function of x and t, u is the function of x and t। Let us consider the solution of the equation is e of xt is equal to x of x into t of t।
So now partial differentiating of the equation 2, then we get del u by del t is equal to xt prime and del square u by del x square is equal to x double prime t. Putting these values in equation on, then we get xt prime is equal to 4 x double prime t. So t prime by t is equal to 4x double prime by x is equal to minus k square. আমরা একবারই minus k square বসাচ্ছি কারণ আমরা যখন নেগেটিভ নেব k এর ভ্যালু তখন আমরা কি পাবো, মোস্ট যখন k এর মান আমাদের নেগেটিভ হবে তখন মোস্ট সুইটেবল সলিউশন আমরা পাবো, মোস্ট সুইটেবল সলিউশন we get our most suitable solution. So for these reasons we get negative values of the k. When k is the negative, then we get the most suitable solution of the heat equation. So we can get values. Now for x double prime by x is equal to minus k square. So for x double prime minus k square x is equal to 0. Now x double prime equal to, it is the homogeneous linear homogeneous equation. So the auxiliary equation is m is equal to plus minus ki by 2. So the required solution is c1 cos k by 2x plus c2 sin k by 2x. Again from the equation 3, t prime by t is equal to minus k square, t prime by t minus this side in Islam plus k square is equal to 0. Integrating both sides, then we get log t plus k square t is equal to log c3. So simplify, then we get t is equal to c3 e to the power minus k square t. Putting these values in equation 2, then we get u of xt is equal to, এখানে x এর ভ্যালু যদি পুট করি এবং t এর ভ্যালু পুট করলে তাহলে আমরা কি পাবো, রিকোয়ার্ড সলিউশন পাবো। তাহলে x এর ভ্যালু c1 cos k by 2x plus c2 k by 2x plus into c3 e to the power minus k square t. That is the required solution. আমরা এখন আমরা দেখব হিট ইকুয়েশনের ইনিশিয়াল এবং বাউন্ডারি ভ্যালু প্রবলেমের কিভাবে কন্ডিশন আমরা সলভ করতে পারি সেটা দেখব। ওয়ান ডাইমেনশনাল হিট ইকুয়েশন আমরা জানি del u by del t c square del e square u by del x square. So boundary condition u 0 t is equal to 0 এবং ULT is equal to 0. So boundary আমাদের কি লিমিট 0 থেকে KL পর্যন্ত, that is boundary condition, and initially condition u equal to x of 0 is equal to f of x. The most suitable solution of the equation is u of xt a cos px plus b sin px into e to the power p square c square t. Now using the condition e of 0 t, প্রথমে এই কন্ডিশনটা অ্যাপ্লাই করব, তারপরে এই কন্ডিশনটা, তারপরে আমরা ইনিশিয়াল কন্ডিশনটা অ্যাপ্লাই করব। Now we can, using the condition e of 0 t is equal to 0, then we get অর্থাৎ আমরা 5 নম্বর ইকুয়েশনে আমরা কন্ডিশন অ্যাপ্লাই করব। সো e of xt এর এখানে যদি আমরা 0 যদি বসাই, of xt is equal to 0 হবে যখন আমরা কি বসাবো, x এর মান 0 বসাবো। সো a cos 0 degree plus b sin 0 degree equal to e to the power minus b square c square t. So cos 0 degree is equal to 1, so 1, and sin 0 degree equal to 0, so 0, and e to the power b square c t. So
a e to the power minus b square c square t is equal to 0. So a is equal to 0 because e to the power minus b e to the power minus p square c square t is not is equal to 0. So the equation 5 reduced to u of xt b sin px e to the power p square c square t. Again using the condition u of lt is equal to 0, then from the equation 5 then we get u of lt is equal to b sin pl e to the power minus p square c square t is equal to 0. So sin pl is equal to 0 কারণ e to the power minus p square c square t is not 0 এবং b is not 0 কারণ b is equal to constant, so it's not is equal to 0 and e to the power minus p square c square t is not is equal to 0, so sin pl is equal to 0. So 0 is equal to লেখা যায় sin n pi, so p equal to n pi by l. sin এর মান 0 থেকে 1 2 3 ইনফিনিটি পর্যন্ত হতে পারে. So the equation 6 reduced to u of xt is equal to b sin n pi x by l e to the power minus এখানে একটা মাইনাস হবে minus n square pi square c square t by l square. Let b is equal to bn, এটা যদি ইন্ডিপেন্ডেন্ট সিম্বল হতে আমরা b equal to bn যদি বসাই তাহলে u is equal to un হবে ইন্ডিপেন্ডেন্টের জন্য, অর্থাৎ u is equal to un xt bn sin n pi x by l e to the power minus n square pi square c square t by l square. So u of xt is equal to summation, আমরা যদি এটা যদি সামেশন বসাই অর্থাৎ n এর মান 1 2 3 4 আমরা যদি ফুল একটা আকারে যদি লিখি আমরা সামেশন আকারে যদি লিখি তাহলে আমরা লিখতে পারি we can write u of xt is equal to summation n is equal to 1 থেকে ইনফিনিটি পর্যন্ত bn sin n pi x by l e to the power minus n square pi square c square t by l square. Now using the now এখন আমরা আমাদের বাউন্ডারি কন্ডিশন অ্যাপ্লাই করা শেষ, না আমরা ইউজ করব ইনিশিয়াল কন্ডিশন. আমাদের ইনিশিয়াল কন্ডিশন ছিল u of x is 0 equal to f of x, then তখন we can write u of x is 0 equal to n equal to 1 থেকে ইনফিনিটি bn sin n pi x by l, আমরা যে t is equal to 0 বসাইছি কন্ডিশন, সো e to the power অংশ 0 হয়ে গেছে equal to 1, সো আমরা summation n equal to 1 থেকে ইনফিনিটি bn sin n pi x by l কারণ e to the power 0 is equal to হচ্ছে 1. So we can write f of x is equal to summation n is equal to 1 থেকে infinity bn sin n pi x by l, where যেখানে bn is the 2 by l integration of 0 থেকে l f of x sin n pi x l by dx. So the required solution of the equation 1 is u of xt bn sin n pi x by l e to the power minus n square pi square c square t by l square, যেখানে bn is equal to 2 by l integration of 0 থেকে l f of x sin n pi x by l dx. That is the required solution. আমরা এখন একটা প্রবলেম দেখি, ইনিশিয়াল এন্ড বাউন্ডারি কন্ডিশনের একটা প্রবলেম. Solve the heat equation del u by del t is equal to a square del square u by del x square with boundary condition u of 0t is equal to u of 2t is equal to 0. অর্থাৎ যখন আমাদের x এর মান 0 থেকে 2 পর্যন্ত হবে তখন আমাদের কি থাকবে, তখন যখন x এর মান 0 আর যখন x এর মান 2 তখন আমাদের মান আসবে 0. আর ইনিশিয়াল কন্ডিশন যখন আমাদের u of x 0 তখন t এর মান 0 তখন আমাদের u এর মানটা কি আসবে 1 আসবে.
So given that the equation is del u by del t is equal to a square del u by del x square, the above equation compare the heat equation, so we can write C is equal to A. The most suitable solution of the heat equation are u of xt is equal to a cos px plus b sin px into e to the power minus p square a square t. Now using the condition, boundary condition, u of 0t is equal to 0, then from the equation 2, a cos 0 plus b sin 0, the cos 0 degree मान 1, so 1, and sin 0 degree मान 0, so 0, or the b 0, into e to the power p square a square t, so e to the power p square a square t is equal to 0, such that a is equal to 0, but e to the power minus p square a square t is not 0, so a is equal to 0. So the equation to reduce to u of xt is equal to b sin px e to the power p square a square t. যদি আমরা এর মানটা 0 হয় তাহলে এইটুক টার্ম 0, so b sin px e to the power minus p square a square t. Again, using the condition u of 2t is equal to 0, এখন যদি আমরা x এর মান 2 বসাই তাহলে আমাদের কন্ডিশনটা আসবে 2t b sin 2p e to the power minus p square a square t. আমাদের এখানে কি ছিল lt, তাহলে আমরা l এর মানটা আমরা কি বসাবো 2 বসাবো, বা x এর মানটা 2 বসাই এখানে, তাহলে 2 sin 2p e to the power minus p square a square t is equal to 0, so sin 2p is equal to 0, current b is not is equal to 0, and e to the power minus p square a square t is not is equal to 0, so sin 2p is equal to sin n pi, such that p is equal to n pi by 2. So the equation 3 reduced to u of xt is equal to b sin n pi x by l e to the power minus n square pi square a square t by 4. So b is equal to bn is the independent variable, so we can e to the power n xt is equal to bn sin n pi x by l e to the power minus n square, এখানে একটা মাইনাস হবে, মাইনাসটা বোঝা যাচ্ছে না, minus n square pi square a square t by 4. So u of xt is equal to summation of n is equal to 1 থেকে infinity b to the power n sin n pi x by l e to the power minus n square pi square a square t divided by 4. Now we can apply the initial condition u of x 0 is equal to f of x. So u of x 0 যখন, তখন আমরা কি পাবো, তখন আমরা f of x লিখতে পারবো। So x যখন t এর মান যখন 0 বসাবো তখন u of x 0 equal to f of x. So n is equal to 1 থেকে infinity bn sin n pi x by 2, যখন 0 বসাইছে সেজন্য e to the power 0, e to the power 0 is equal to 1, so n is equal to 1 infinity b to the power n sin n pi xl, that is equal to কি f of x. কারণ যখন আমরা ওইটা বসাবো তখন আমরা কি লিখতে পারবো, f 0 equal to f of x, that is equal to f of x. So we can write f of x equal to summation n is equal to 1 to infinity bn sin n by x by l, that is the half sine series. So bn is equal to integration the 2 by l integration of 0 থেকে l f of x sin n by x by 2 dx. So l is equal to কত 2, so 2 by 2 integration of 0 থেকে 2 f of x sin n by x by 2 dx. So 2 by 2 0 থেকে 2 f of x is equal to is 1, f of x is equal to 1. যখন u of x 0 is equal to f of x, যখন f of x is equal to 1 equal sin n by x by একটা ইনিশিয়াল কন্ডিশনটা দেওয়া আছে, যখন 0 হবে তখন হচ্ছে 1 হবে f of x এর মানটা।
1 sin n pi x by 2 dx. So cos n pi x by 2 limit to 0. So simplify, then we get 2 by n pi cos n pi such that 2 by n pi cos n pi is equal to -1 এর whole n. So n such that 2 by pi minus 1 to the power n plus 1. So the required solution of the equation on is e of xt summation n is equal to 1 just to infinity 2 by pi minus 1 to the power n plus n sin n pi x by l e to the power n square pi square s square t divided by 4, which is the required solution. Thank you. যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করবেন। থ্যাংক ইউ।